First amino acid. Look at the word amino acid. Two component. Amino group that is NH2 as well as acidic group that is COOH. So both group containing structure is called amino acid. The compound that contains both the group amino group as well as acidic group called amino acid. The compound that contain both amino and acidic group called amino acid. Now the next question, what are the compound? Aliphatic or aromatic or both? Compounds are aliphatic or aromatic? Always amino acid হতে গেলে কি লাগবে? Aliphatic. Aromatic compound that contain both amino group and acidic group does not consider as amino acid. So next point, aromatic ring contain COOH and NH2 does not consider as amino acid. Clearly, only aliphatic গ্রুপের মধ্যে যদি অ্যামিনো অ্যাসিড আর অ্যাসিডিক গ্রুপ প্রেজেন্ট থাকে দেন সেটা কনসিডার হবে অ্যামিনো অ্যাসিড। তো আমাকে বলো অর্থো অ্যামিনো বেনজিন, ortho amino benzene structure is this. এটা কি কনসিডার হবে অ্যাজ অ্যান অ্যামিনো অ্যাসিড? অর্থো অ্যামিনো বেনজিন হবে না, কেন? ক্লিয়ার মেনশন রেখেছি আমরা, অ্যারোমেটিক রিং ডাজ নট কোয়ালিফাই টু ফর্ম অ্যামিনো অ্যাসিড। যদি COOH NH2 অ্যালিফ্যাটিক রিং এ থাকতো, অ্যালিফ্যাটিক স্ট্রাকচারে থাকতো, দেন কনসিডার হতো অ্যারোমেটিক। তো ক্লিয়ারলি অর্থো অ্যামিনো বেনজিন does not qualify to make amino acid because it contain aromatic ring structure. So next আমরা অ্যামিনো অ্যাসিডের স্ট্রাকচারে ঢুকে যাব ডিরেক্টলি। amino acid structure. First rule to clear, all amino acids are aliphatic nature. আর কি রুল আছে? all amino acids are L conformation. All are aliphatic. All amino acids are in L conformation. আমরা সুগারে কি পেয়েছিলাম? In case of sugar, all sugar naturally occurring sugars are D conformation. তাই তো? হ্যাঁ স্যার। But in case of amino acids, all are in L conformation, naturally occurring. So D কি পাওয়া যায়? Yes, exception D available. D amino acid found in nature, but rare case.
এরকম এক্সাম্পল জানো যেখানে ডি অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যাভেলেবেল? এক্সাম্পল প্রোটিন স্ট্রাকচার বা এক্সাম্পল কোন পেপটাইড স্ট্রাকচার যেখানে ডি অ্যামিনো অ্যাসিড কন্টেনিং। জানো ভুলে গেছো তাই তো? জানতে ডি অ্যামিনো অ্যাসিড কন্টেনিং নেচারে ব্যাকটেরিয়ার পেপটিডোগ্লাইকানই রয়েছে। পেপটিডোগ্লাইকান স্ট্রাকচারে দেখে আসবে যে টেট্রাপেপটাইড স্ট্রাকচারটা থাকে ওখানে ডি অ্যামিনো অ্যাসিড আছে, ডি লাইসিন আছে, ডি গ্লুটামিক অ্যাসিড আছে। So always L, but some exception structure can contain L amino acid, like bacterial peptidoglycan. Second, third, all amino acids are alpha amino acids, naturally occurring amino acids are alpha amino acids. Why? Because the two group amino and carboxylic group are joined to the alpha carbon. Because two group, that is NH2 and COOH, present in alpha carbon. That's why the amino acids are called alpha amino acids. Some points about amino acid structure. Can we draw the amino acid by giving this information? After this information, yes, we can draw. আমরা কি বলছি, NH2 গ্রুপ থাকবে, COOH গ্রুপ থাকবে and আলফা কার্বনের সাথে কানেক্টেড থাকবে। তো NH2 গ্রুপ লাগাও, COOH গ্রুপ লাগাও and R গ্রুপকে অ্যাড করে দাও। এটা হচ্ছে C alpha amino group, carboxylic group, and R group means variable side chain, are called side chain. R can be vary, and depending on the R structure, amino acid structure can be vary and different names are given. So the backbone means amino acid backbone means this portion is same in all naturally occurring inside the cell amino acids, only change in the side chain. Clear? Can we say this statement? Amino acids are substitution of methane. Statement is true or false? Substitution of methane. Statement is true or false? This statement দিয়ে দেয় এরকম MCQ তে কি বলবে? Amino acids are formed by substitution of methane. Answer. Correct or wrong? Sir, false হবে। Correct হবে। False কেন হবে? মিথেনের স্ট্রাকচার দেখো। Now substitute one by one. These hydrogen substitute with NH2. These hydrogen substitute with COOH. These hydrogen substitute with R. কি হচ্ছে? স্ট্রাকচার এসছে?
So actually amino acids are substitute of methane. The statement is correct. So general points, structural points about amino acids and general structure of amino acids. Clear? Now classification of amino acids. Chalo. Types of amino acids. Various way we can classify the amino acids. Number one way, standard or non-standard. That means amino acids are found in protein structure or not. On that note, we can differentiate amino acids into two types. So classification based on variety of type, variety of point. Number one, based on whether amino acids are found on protein structure or not. On that note, we can differentiate into two types, standard and non-standard amino acid. Non-standard amino acid. Standard amino acid means these amino acids are particularly found in protein structure and made a protein functional. So standard amino acids, it means standard amino acids, those amino acids that form protein structure. সেম লাইনকে যদি আমি সাবস্টিটিউট করি, মিনিং সেম থাকবে বাট সাবস্টিটিউট লাইনটা চেক করো। These amino acids are ribosomically incorporated. Statement correct হবে? Ribosomically incorporated standard amino acids, yes or no? Yes, sir. কারেক্ট হবে, কারণ ফার্স্ট স্টেটমেন্টে কি লিখছি আমরা? ফার্স্ট স্টেটমেন্ট লিখছি হচ্ছে the protein amino acids that found on protein structure. So how the protein structures are made? Protein structure are made by ribosome, organelle ribosome. So ribosomically incorporated amino acids are also we can say standard amino acid statement will be correct. So mind রাখো জায়গাগুলো, অনেক ভাবে তোমাকে স্টেটমেন্টে কারেক্ট রং এগুলো করতে দিতে পারে, তো চেক করতে হবে প্রপারলি। Previously, the total standard amino acids are 20. But now, two more amino acids are included in the standard amino acid type. Now it is 22 amino acids. 21st amino acids and 22nd amino acids are later incorporated into the standard form. Both clear? Okay. 21st amino acids are called selenocysteine.
selanocysteine. And 22nd amino acid is called pyrrolysine. Next, non-standard amino acids. Non-standard amino acids are those amino acids which are not found on protein structure. Okay. Standard amino acids are also called proteogenic amino acids. Another name, also called proteogenic amino acid, as it is found in protein structure. That's why. So non-standard amino acids are those amino acids which are not incorporated into protein structure ribosomically. এটা একটা পয়েন্ট হতে পারে। Ribosomically not inserted amino acids in the protein, also we can say non-standard amino acids. Another point, non-standard amino acid, those amino acids which are absent in protein. Absent in protein structure. So non-standard can be defined in two ways. Those amino acids which are not incorporated by ribosome, and another way, not found on the protein structure. Examples are different. First category, those are not ribosomically incorporated but found on protein structure. First category, amino acids, non-standard amino acids found on protein structure but not incorporated by ribosome. Some those amino acids are 4-hydroxylysine, 4-hydroxyproline. First category example. First category, second example, 5-hydroxylysine. Desmosine. Check karo. These three amino acids found on protein. If you see the structure of collagen, collagen structure contains 4-hydroxyproline, 5-hydroxylysine. Desmosine contained in various cell matrix protein. So it is found on the protein structure but does not incorporated by ribosome. That's why we consider these amino acids are non-standard. And the second category, totally absent from the protein structure, not found. This category example, ornithine, citrulline, found in the body but not as a protein structure. Ornithine, citrulline, they are found in urea cycle. Urea cycle হয় কোথায়? Urea cycle হয় হচ্ছে লিভারে, নাইট্রোজেন ডিটক্সিফিকেশনে, নাইট্রোজেনাস ওয়েস্টকে রিমুভ করার টাইমে ইউরিয়া সাইকেল জেনারেট করে। তো ইউরিয়া সাইকেল অর্নিথিন সিট্রুলিন প্রোডাকশন করায়, বাট দিস আর নট ফাউন্ড ইন দ্য প্রোটিন স্ট্রাকচার দো দে আর অ্যামিনো অ্যাসিড। They qualify as amino acid structurally but non-standard.
First classification type clear. First classification type clear. Yes, sir. Yes, sir. Type 2. Classification type 2. Based on body can synthesize this amino acid or not. Majority amino acids are synthesized by the body easily by the intermediate product of the TCA cycle and glycolysis, etc. But some amino acid cannot be synthesized by our body, and it is needed by in our diet regularly. So based on that, synthesized or not, based on that, amino acid can be classified into two categories. Number one, essential amino acid and non-essential amino acid. And number two, essential amino acid. Essential, non-essential means non-essential means body can prepare. Body can synthesize these amino acid easily and do not need in diet. When body cannot synthesize, those amino acids are called essential. Body cannot synthesize this group of amino acid. So it must needed in the diet regularly. Otherwise shortfall and that result muscle degradation. Must needed regularly in diet. Essential some amino acids are example histidine, leucine, isoleucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan, and valine. Count করে নাও total 9. Total 9 amino acids out of 22 cannot be synthesized by the cell and they are essential, and rest of them glycine, alanine, etc. all are body can synthesize easily. Based on number of carboxylic group and amino group. Classified into three types: neutral amino acid,
Acidic amino acid, basic amino acid, neutral amino acid means contain only single COOH and single NH2 group in the structure. Single COOH and single NH2 group containing structure of amino acids are considered as neutral because positive and negative charge cancel out each other. Acidic amino acids contain two carboxylic group in the structure, whereas one amino group. Structure containing two COOH and one NH2 group, the structure is considered as acidic because acidic group is more in the structure. Basic amino acids contain two basic group and single COOH group. So more basic group means it considered as basic amino acids. Acidic amino acids example: glutamic acid, aspartic acid. Basic amino acids example: lysine, arginine. Two good example of basic amino acids. Lysine, arginine found in which protein? Did you know? Lysine, arginine found on which protein? জানো বলো। কি হলো? লাইসিন আর্জিনিন, আরে ভুলে গেলে নাকি? হিস্টোন শোনোনি নাম? হিস্টোন প্রোটিন, বেসিক টাইপ অফ প্রোটিন, ক্রোমোজোম স্ট্রাকচার ফরমেশন, নিউক্লিওজোম ফরমেশনে হেল্প করে ইউক্যারিওটিক স্ট্রাকচারে। হিস্টোন প্রোটিন, হিস্টোনের ডিফারেন্ট টাইপ ছিল H1, H2, H2B, H3, H4. Different types of histones and all are basic protein. That's why they are interact with the DNA, negative charge DNA. So histone containing that type of protein, basic protein, a basic amino acid. Done this classification. This is number 3, and now come to the 4. More meaningful way to classify the amino acids are number 4. Based on polarity. Based on polarity. Amino acids are classified into number 1, non-polar R group, non-polar R group, amino acids with uncharged polar side chain, polar but uncharged. Polar R group,
Number 3, amino acids with positively charged polar R group. And number 4, amino acids with negative charge polar R group. So this is more meaningful way to classify the amino acids, all 22 amino acids based on polarity. Non-polar R group, uncharged polar, charged polar. Charged polar can be two types: positively charged polar, negatively charged polar. Now examples: non-polar R group: glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine, methionine, proline, phenylalanine, and tryptophan. Numbers are more in non-polar R group: glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine. That means total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total 9 amino acids are in the R group, polar, non-polar R group. This is 3-letter code. All are written here in 3-letter code. But amino acids can be written by single letter code also. So just জেনে রাখা দরকার আমাদের গ্লাইসিনের G, অ্যালানিনের A, single letter code, valine V, leucine L, isoleucine I, methionine M, proline P, phenylalanine F, circle করলাম change, tryptophan W, হওয়া কি উচিত ছিল T, বাট T অলরেডি কোনো না কোনো জায়গা নিয়ে নিয়েছে, টাইরোসিন মনে নিয়ে নিয়েছে, দ্যাটস এখানে W ইন্ট্রোডিউস করতে হয়েছে। phenylalanine P আসা উচিত, but phenylalanine proline এর P already there, so change the letter with F. So যে জায়গাগুলো কন্ট্রোভার্সি আছে, মানে চেঞ্জেস আছে, সেই জায়গায় আমি সার্কেল করে দিলাম মনে রাখার জন্য। বাকিগুলো অ্যাজ ইট ইজ থাকবে। গ্লাইসিনের জি নেব, অ্যালানিনের এ, ভ্যালিনের বি, অ্যাজ ইট ইজ। জাস্ট চেঞ্জিং গুলোকে সার্কেল করে দিচ্ছি। নেক্সট গ্রুপ, অ্যামিনো অ্যাসিডস উইথ আনচার্জড polar, sorry, yes, uncharged polar: serine, threonine, asparagine, glutamine, tyrosine, and cysteine. Total 6. Serine S, threonine T, এই যে ট্রিপ্টোফ্যান কে কেন W দিয়েছি দেখো, থ্রিওনিন অলরেডি T নিয়েছে। অ্যাসপারাজিন N, সার্কেল করলাম, চেঞ্জ আছে। গ্লুটামিন Q, সার্কেল। টাইরোসিন Y, সার্কেল। সিস্টিন C। সার্কেল গুলো ক্রিটিক্যালি মাইন্ডে দরকার আছে না। পজিটিভ চার্জ পোলার আর গ্রুপ, মানে অ্যাকচুয়ালি এটা বেসিক টাইপ অফ অ্যামিনো অ্যাসিড। লাইসিন, আর্জিনিন, হিস্টিডিন। সিঙ্গেল লেটার কোড
lysine K, arginine R, histidine H, K সার্কেল হবে, arginine সার্কেল হবে। Next, negative charge, that means acidic amino acid, aspartic acid, glutamic acid. Aspartic acid D সার্কেল, গ্লুটামিক অ্যাসিড ই সার্কেল। তো যেটা ম্যাচিং হচ্ছে না, নট ম্যাচ অ্যামিনো অ্যাসিডস, এগুলোকে একটু চেক করতে হবে, সার্কেল করো। Why it is important? Because sometimes কি করে কোশ্চেনে একটা সিকোয়েন্স বলে দেয় সিঙ্গেল লেটার কোড দিয়ে, এন্ড আইডেন্টিফাই করতে দিতে পারে অ্যামিনো অ্যাসিডস। And in cell biology, many sequences are written in single letter code. One famous in cell biology sequence, Kedel. মনে করতে পারছো Kedel sequence? তো Kedel sequence, হ্যাঁ Kedel sequence কি বেসিসে লেখা ছিল? Kedel sequence actually correct ট্রান্সফার প্রোটিন ট্রান্সলোকেশনের সময়। So Kedel sequence কি বেসিসে লেখা আছে? Kedel sequence based on single letter code. That means Kedel sequence means কি? K for lysine, D for aspartic acid, E for glutamic acid, আর L for leucine. তো না জানলে তুমি পারবে না আনসার করতে। ইন Kedel sequence what are the amino acids we have, এই চারটে অপশন দিয়ে তো আনসার করতে পারবে না যতক্ষণ না তুমি না জানবে। তো দ্যাটস ওয়াই আমি বলছি জাস্ট সার্কেল অ্যামিনো অ্যাসিড গুলো মাথায় রাখো। বলো, ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। স্ট্রাকচার এখানে করে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। এখন স্ট্রাকচার গুলো যে কোনো স্ট্যান্ডার্ড বুক থেকে চেক করে দিলেই হয়, বা স্ট্রাকচার ওরিয়েন্টেড কিছু কোশ্চেন আসতে পারে, সেগুলো আমরা ভিজুয়ালাইজ করব। কোশ্চেন ফ্রম স্ট্রাকচার, অ্যামিনো অ্যাসিড স্ট্রাকচার, চার্ট আসতে পারে, অ্যামিনো অ্যাসিডস, we prepare a chart, amino acids, 2-column chart, presence of ring or name of ring, name of ring or group, important from the structural perspective, which amino acid contain which ring or group. It only visualize on the, when you written the whole structure. তো হোল স্ট্রাকচার তো করছি না আমরা, জাস্ট একটা চার্ট বানিয়ে দিচ্ছি কোন স্ট্রাকচারে কি রিং থাকে। ফার্স্ট ইন্ডোল রিং, ইন্ডোল রিং জানো কোন অ্যামিনো অ্যাসিডে রয়েছে? ইন্ডোল রিং tryptophan structure contain indole ring. Beta amide group, beta amide group found in asparagine structure, ASN structure check করলে বুঝবে। Gamma amide group found in
Glutamine structure. Phenolic group. Phenolic group found in tyrosine. Thiol group or sulfhydryl group, SH. Found in cysteine. Tyrosine TYR. Cysteine. Guanidinium group. Arginine. Imidazole ring. Histidine. That's it. Important chart for MCQ perspective. Matching বা just single question দিয়ে দিতে হবে। এখানে স্ট্রাকচার তো আঁকতে দেবে না, বাট স্ট্রাকচার থেকে এই পয়েন্ট গুলো থেকে কোশ্চেন আসতে পারে। Which group or rings are found in which amino acids? Next, from the amino acid structure, some points, some interesting point. Points to be remembered from amino acid structure. Previous chart is important and other statements are amino acids with no chiral center. জানো amino acids with no chiral center, chiral carbon absent in which amino acids? Glycine. স্ট্রাকচার দেখে নি একবার গ্লাইসিনের। কাইরাল কার্বন কোথায় বলো? আছে কাইরাল কার্বন? এটা ডিসকোয়ালিফাই হয়ে গেছে, এটা কাইরাল কার্বন নয়, বিকজ carbon containing 4 different groups in 4 hands, that carbons are called chiral, but here 2 groups are similar, 2 hands contain similar group, so it is not a chiral carbon containing chiral center, chiral carbon. So glycine absent chiral center, rest of the all amino acids are chiral. If chiral carbon is absent, glycine is optically active or inactive? Glycine is optically active or inactive? Inactive. তোমার কি বলে ওর নাম, মনোস্যাকারাইড থেকে ক্লিয়ার, ওটা মানে কার্বোহাইড্রেট থেকে কাইরাল প্রেজেন্ট থাকতে হবে, কাইরাল কার্বন। তো কাইরাল কার্বন নেই, কাইরাল কার্বন নাম্বার নেই মানে হচ্ছে অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ। অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ অ্যামিনো অ্যাসিডস।
glycine. Rest of all them are contain chiral carbon, so all are optically active, plus or minus. Next, amino acids with two chiral center. Glycine does not have any chiral center, but we are looking for those amino acids which contain two chiral center, not one. Two chiral center containing amino acid. Isoleucine and threonine. স্ট্রাকচার দেখবে আইসোলিউসিনের, স্ট্রাকচার দেখে নাও। দেখো স্ট্রাকচার অফ আইসোলিউসিন। আর গ্রুপে কি আছে দেখো, কমপ্লিটলি আর গ্রুপ, CH CH3 C2H5. R group contain CH CH3 C2H5. এটাকে আমরা সাজিয়েছি, অ্যারেঞ্জ করেছি। অ্যারেঞ্জ করলে ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে contain two chiral center here and here. থ্রিওনিনের দেখো, থ্রিওনিনের আর গ্রুপ হচ্ছে CHOH CH3. ক্লিয়ারলি চেক করো, দিস ইজ আর গ্রুপ. R group contains CHOH CH3. Now arrange the structure. R group, it made another chiral center. So only two amino acids out of 22 amino acids they that have two chiral center in the structure. Isoleucine and threonine. Important point. Next, aromatic amino acid. Aromatic amino acid means structure contain aromatic group. Main structure or R group? Aromatic ring কোথায় থাকবে, মেন স্ট্রাকচার আর আর গ্রুপ? আর গ্রুপ। আর গ্রুপ মেন স্ট্রাকচারে থাকলে ওটা কোয়ালিফাই হতো অ্যামিনো গ্রুপ, অ্যামিনো অ্যাসিড? নো, নেভার। বলে দিয়েছি আমি ফার্স্টে, মেন স্ট্রাকচারে যেটা ব্যাকবোন স্ট্রাকচারে থাকবে না অ্যারোমেটিক। দ্যাটস ওয়াই অর্থো অ্যামিনো বেনজিনটা হলো না, কোয়ালিফাই করেনি। সো অ্যারোমেটিক অ্যামিনো গ্রুপ প্রেজেন্ট ইন আর গ্রুপ, aromatic ring present in R group, and it present in three amino acids: phenylalanine, tyrosine, and tryptophan. Aromatic rings are present. Due to presence of aromatic amino acid, an important phenomena occur. Which phenomena? They can absorb UV light. For this, proteins are also absorb UV light because of the aromatic amino acid presence. So aromatic amino acid have the capacity to absorb UV light. As amino acids are present in protein, so protein can also utilize absorb UV light.
So for this, protein can also absorb UV light. Why proteins are absorb UV light? Because of this aromatic amino acids are present, and aromatic amino acids have capacity to utilize to absorb UV light region. Which region they absorb? UV light region, UV region, and the approximately average amount is 260 nanometer. Sorry, 280 nanometers. This is average absorbing light wavelength. So phenylalanine, tryptophan, tyrosine, all can absorb UV light, and their average amount is 280 nanometer. So for that, a protein can also utilize, also absorb in 280 nanometer region. This is average 280 nanometer. But into the details, tryptophan has the higher capacity of absorbance. Tryptophan capacity of absorbance. Tryptophan is far better than tyrosine than phenylalanine. Remember the sequence. The sequence of relative absorbance, tryptophan is much better than tyrosine than phenylalanine. Phenylalanine has less capacity to absorb, and the overall range is 280 average. বলো। Yes, sir. স্যার Some points. বলছিলাম যদি অ্যামাইনো অ্যাসিড 280 ন্যানোমিটারে রেঞ্জে যদি অ্যাবজর্ব করতে পারে তাহলে কেন পেপটাইড বন্ড 220 ন্যানোমিটারসে অ্যাবজর্ব করছে 220 ন্যানোমিটারে বিকজ পেপটাইড বন্ডের তো তোমার ইয়ে নেই, অ্যামিনো অ্যাসিড গুলো নেই, পেপটাইড বন্ড আছে, পেপটাইড বন্ডেরও ক্যাপাসিটি আছে। দেখো প্রত্যেকেরই তো ডিফারেন্ট। এই যে রেঞ্জ অফ অ্যাবজর্বেন্স ইচ মলিকিউলের বা ইচ কম্পোনেন্টের ডিফারেন্ট, ওটা ওর জন্য সিগনেচার। যেমন দেখো ট্রিপ্টোফ্যানের রেঞ্জটা সব থেকে বেশি, টাইরোসিনের তারপর ফিনালানিন, তো ওভারঅল একটা এসে 280, তো ওভারঅল সেই জন্য প্রোটিনও 280 ন্যানোমিটারে শো করছে, সবই কাছে পিঠে। তো দ্যাটস এ পেপটাইড, এটা তো ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার, তো এর একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স রেঞ্জ আছে যেটা হচ্ছে 220 ন্যানোমিটার রেঞ্জ। তো পেপটাইড অলসো ক্যান অ্যাবজর্ব বাট ইট ইজ ইন 220 ন্যানোমিটার। এটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স ওই মলিকিউলের জন্য, কম্পোনেন্টের জন্য। ওকে স্যার So some points about amino acid structure, important points I note down. Next, occurrence of amino acid in protein structure. In protein structure, we already know that amino acids can be non hydrophilic or hydrophobic based on the R group. So hydrophilic amino acids, first of all, amino acids will be non-polar.
non-polar side chain. কোথায় পাবে? Inside protein and outside. Found in inside. interior or exterior? Interior, because outside area protein where located, the outside area is polar. So non-polar, how can it interact? So non-polar always remain in inside, that is in interior. So all non-polar side chain amino acids present in interior. Uncharged polar, polar but uncharged. Exposed to exterior because it contain water-loving group and they can interact with the outer solution. Amino acids with positive and negative charge, they are also exposed to exterior part of the protein. Just non-polar amino acids are buried under this structure, inside this structure. Enzyme active site is very important. This place of the enzyme active site. Active site contain various structure of amino acid that can react with the substrate. So important area, enzyme. Enzyme active site generally possess tyrosine, reactive group, cysteine, lysine, etc. Why? Because these amino acids contain very reactive group. Tyrosine contain OH group that help to form bond. Cysteine contain SH group. Lysine contain NH2 group. Clear? Yes, sir. Acid-base property of amino acid. Next topic. Acid-base property of amino acid. When amino acids remain in the physiological pH, that means near 7, it forms Zwitterion structure. Physiological pH, amino acids form Zwitterion structure. That means in our body, amino acids are found in which structure? In our body, in our cell. In our body, we can find the amino acids in Zwitterion form because it is in the physiological pH near 7. Zwitterion structure, another name is amphoteric
compound or structure, also called ampholytes. So amino acid is a ampholytes. Why? Amphi or ampho, this means Zwitterion, this means two ions present in a single structure. It's called when two ions, positive and negative, present a single structure. And that structure then called Zwitterionic structure or ampholytes. Let's see amino acid form ampholytes or not. Ampholyte structure, amino acid general structure is this R group. Now during the solution, inside the solution, COOH lose the proton, and NH2 accept the proton. It is NH2. NH2 accept this proton and form NH3 plus, and it form COO minus. So during physiological pH, COOH loses the proton, and NH2 group accept the proton and form two ionic structure in a single compound. Look at that compound now. Two ions in a single compound. So what we can say? This compound is called Zwitterion. The charge of Zwitterion is কি হবে? Charge 0, Zero. -1 +1 0, and these occur at pH near neutral. The pH when Zwitterion structure is formed called isoelectric point. Isoelectric point or PI. What is PI? When which amino acids form Zwitterion at which pH? At that pH. At pH where amino acid form Zwitterion. That pH is called isoelectric point, and majority amino acids isoelectric point are near neutral. That's why we written here physiological pH amino acids are from Zwitterion structure. What happens when pH are constantly decreases by adding more and more acid? Structure change হবে. In the Zwitterion structure, we add acid, more and more acid. Acid means H plus addition, structural change আসবে. Yes, structures are changed. How? NH3 plus, it is completely protonated, but COOH release the proton during the Zwitterion stage, so it has the capacity to accept more proton. Yes or no? COO minus তো accept করার capacity আছে, তো lose করেছিল. So this COO minus can accept the proton and form COOH. This structure is called fully protonated structure because complete protonation is done. No more proton can add in that structure. All protonation is completed. So that structure is called fully protonated structure. When it is formed, fully protonated structure, it is formed during low pH. During very low pH, when more and more H plus is added in the solution, it forms fully protonated structure. Clear?
What will be the charge? What will be the charge of fully protonated structure? +1. Clearly, it's shown +1. Clearly, it shows +1. What happens when more base is added? Base addition means OH minus addition. Addition of OH minus. What happens? Structure is changed or not? At that time, structure also getting changed. Because NH3 plus has the capacity to release H plus. It gains the H plus during the Zwitterion. It can change. It can release the H plus during OH minus addition and try to neutralize OH minus. So structure now become NH2 CH C double O minus R. So complete deprotonation done in this structure, and the structure is known as fully deprotonated structure. Structure is called fully deprotonated structure. What will be the charge in fully deprotonated structure? Clearly visualize here -1. So varied or not? Amino acid structure charge. Amino acid charge vary during the pH. Different pH. Statement is correct or false? Amino acid structural charge vary. Statement correct or false? Correct. Correct. And it can vary from +1 to -1. During low pH, it from +1. During high pH, it from -1. এত অবধি থাকবে। এই উইকে ক্লাসটা হবে যেটা নর্মাল হয় ফ্রাইডে।